கைஸ், ஜேசிபிக்கு சப்வூஃபர் ஓகேங்களா, ஃபிட் பண்ண போகிறேன். அன்பாக்சிங் வீடியோ ஓகேங்களா. வாவ், சூப்பர். வரல போல வரண்டு காடு. வாவ், சூப்பர். வாவ், டபுள் மேக்னெட் பார்த்தீங்களா கைஸ், டபுள் மேக்னெட் பாருங்க ஃபிகர். வாவ், ஸ்மூத்திங் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு சவுண்டு இதில் ஒன்றும் இல்லை, சூப்பராக இருக்குது. சவுண்ட் ஃபயர் சரிங்களா, சூப்பர் சூப்பர் செம்மையாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து ஜேசிபியில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா. செட்டு ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம், செட்டு வருது ஓகேங்களா. இது ஜேசிபியில் ஃபிட் பண்ணுறது நியூ மாடல் 22 நியூ மாடல் ஜேசிபி ஃபிட் பண்ண போகிறோம். யாருமே இல்லை, பாக்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. ஃபீச்சர் செம்மையாக இருக்கு. ஜேபிஎல் என்ன பண்ண, ஜேபிஎல் மாதிரியா இருக்கு. இந்த மோல்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஎல் மாதிரி தான் இருக்குது. ஜேபிஎல் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்குது. சரிங்களா உங்களுக்கு பாருங்க, இந்த நம்பர், இந்த ஹோமு, டெஸ்ட் பேப்பரு, ஸ்பைடரு எல்லாமே ஜேபிஎல் மாதிரி தான் இருக்குது. மேக்னெட்டு மோதல் அப்படி தான் இருக்குது. டபுள் மேக்னெட்டு பஞ்சிங் சூப்பராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் கைஸ், பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சப்வூஃபர் ஆடியோ அவுட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பர் செம்மையாக வரணும். பேஸ் பஞ்சிங்கில் வர மாதிரி இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர். டிஜே டிஜே சூப்பர் சூப்பர் செம்மையாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஜேசிபியில் ஃபிட் பண்ணிட்டு கம்மி பண்ணுவீங்களா வீடியோவை பேஸ் பார்த்தீங்களா? அப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்களா, பேஸ் பண்ணுங்க.
ஜேபி தான் இருக்குமா? ஜேபி மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஜேசிபியில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ போடுறீங்களா? பாய்.